At a time when the Biplab Deb-led government in the state is engaged in tackling the Trinamool challenge, senior BJP leader and former minister Sudeep Roy Burman seems to have put the party in an awkward situation of sorts. Interacting with media persons in Agartala today, Roy Burman, who is a known critic of Chief Minister Biplab Deb, said that the current developments in Tripura is ruining the image of the BJP. Roy Burman also pointed out that Union Home Minister Amit Shah has also taken note of the situation and has assured that that will be no more violence in Tripura. तो भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं तो ये हमेशा चाहता हूं कि भाजपा बीजेपी का जितना भी कैंडिडेट वो जीत के आए, लेकिन जो स्थिति है वो गंभीर स्थिति है और अमित भाई शाह जी ने कहा कि आइंदा यहां पे कोई दंगा फसाद नहीं होगा। मैं आपको सुनिश्चित करता हूं। त्रिपुरा में जो घटना घट रही है, हमारा पार्टी और पार्टी के नेतृत्व का छवि खराब कर रहा है। मेरा गुस्सा उसी कारण है। Roy Burman stated that he has apprised BJP National President JP Nadda, BL Santosh and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma of the situation in Tripura. I have apprised my national president, Mr. J.P. Nadda, of what is going on. I have apprised Mr. B.L. Santosh, our national general secretary, of what is going on. I have apprised my neighbor, Assam Chief Minister, Mr. Himanta Biswa Sharma, who is also the chairman of NEDA, of what is going on. They are well acquainted with all the developments. Roy Burman also condemned the current incidents of violence in Tripura. ইদানিংকালে যে ঘটনাগুলো রাজ্যবাসী আমরা চাক্ষুষ করছি, হামলা, হুজ্জুতি, রাতের আধারে বাড়িঘর ভাঙা, স্কুটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এরকম এই যে ঘটনাগুলো সারা রাজ্যে ঘটছে, এটার আমরা তীব্র ভাষায় আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। He also blamed former CPIM workers for the current violent incidents. এই যে সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে, এরা কারা? আর দে বিজেপি কার্যকর্তা? নো, আমি এদের একটা বিশাল অংশকে চিনি। এরা কট্টর বামপন্থী ঘরানার ছেলেরা। একটা সময় সিপিএম এর গুন্ডারা যারা ছিল, তারা আজকে বিজেপির হয়ে এদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। Meanwhile, without naming Chief Minister Biplab Deb, Sudeep Roy Burman took a jibe at the current leadership in Tripura, stating that they are unable to gauge the situation. I speak for innumerable thousands and lakhs of BJP Karyakartas today. This childish leadership has failed to identify our main political opponent. That these paratroop leaders, all blue-eyed boys, officers, these childish and paratroop leader and company, they have failed to understand. And when they understand, it will be too late for them. এর আগে বহু সরকার দেখেছি, বহু মুখ্যমন্ত্রী দেখেছি, একটা পলিটিক্যাল গ্রামার ছিল। নাও ইট ইজ কমপ্লিটলি গ্রামার ছাড়া হচ্ছে এই রাজ্যে।